Awak rasa apa awak nak buat dulu? Atau awak rasa memang dah cantik dah ni, tak payah ubah apa-apa dah. What do you think, class? When you see this question, what's the first thing that you want to do? Cari komponen X dan Y. Okay, in order to find the component X and Y, before that, what you want to do first? Okay, betul dah cari komponen X dengan Y, tapi ada something yang nampak tak macam tak kena? Perasan? Tahu perasan? Bukanlah dia tak kena, dia betul. Buat right angle. XY angle? Buat right angle macam triangle. Right angle, you means that you want to right angle triangle for every vector. Ke? Betul, tapi perasan tak ada lagi satu benda yang awak kena Dekat sudut. betulkan dia dulu. Dekat sudut. Okey. Ada lagi benda yang paling penting. Ataupun memang awak memang suka buat macam ni je. Maksud saya adalah ataupun adakah awak memang suka Anak panah yang F2 tu macam buat naik ke atas. Yes. Okay, so that's the things. Okay, so itu yang paling utama dulu. Faham tak kelas? Nampak tak? Faham tak maksud saya? Faham. Kan, okay. So itulah maksud saya. Maksudnya adalah you need to panggil apa ya? Bukanlah solve. Maksudnya bawa dia pada so that nanti when we dah solve untuk okay, confuse saya. Okay, bila kita when we bring your F2 naik atas ni, barulah kita mudah kan, sebabnya sekarang ni kita ada plane XY. Kita kan, if not, kalau kita tak bring F2 kita here, okay, what happen is nanti kita kena buat lagi satu origin kat sini, betul kelas? So macam tak smart lah, macam tu. Boleh, tak ada masalah. Dan cuma lagi satu, your resultant tu takkan ada pada plane ni sajalah. Nanti I worried that you will forget to add with this F2. Faham tak? So that better, okay, better we move the F2 ni, okay. Kejap, macam mana ke? So better when we want to solve it, bawa F2 tu naik dulu. Angle jadi dekat situ. Jangan angle-nya berubah pula. So easily for us to resolve dia. Then F2X, F2Y, F3, macam tu. Okay, so barulah awak nak buat right angle triangle ke, ataupun memang dia akan keluar dari sini. Why we want to do it like this? Because nanti awak terus nampak yang okay, apa yang ada dekat Y. So you can solve. So F2Y plus F1 minus, sebab ni going downward. So F3 minus F3Y. And then from here we can see that the X component, all the X component is in negative sign here. So you plus tapi semua kena ada negative sign. Itu maksud saya. Okay, kalau awak buat kat sini tadi no problem. Okay, no problem. Cuma dia dah dekat sini tau. Okay, so nanti dah ada dua. So dia dah terpecah. So macam tak cantik lah workings kita. Macam tu lah. Tapi kalau saya explain ni dari basic tau. Okay, so saya tak nak langkah-langkah. So that awak nampak. Macam yang ni bukan? F resultant. Kita start je dari awal. So that nanti awak tak kalut-kalut. Sebab kalau awak buat tersusun macam ni, mudah.
Okay, so easy for you to solve at the end. Because in examination question, your question is not simple as this. Bukannya setakat cari resultant. Sometimes you need to find the unknown, which is the unknown is whether sometimes dekat dalam F2Y2 ke, F2, F3X ke. So that's why I encourage you to do it properly. Your workings tu bagi jadi cantik lah. Macam tu. So tulis sebiji-sebiji. Label pula total. Resultant dia is ada dua komponen. Komponen X dan komponen Y. Ada lagi komponen X tu terbahagi pada 3 force tu kan. Sebab we have 3 force. Even Fx ni tadi. Even yang ni kita dah tahu zero kan. Tulis juga. That is one of your workings. Okay. So that is one of your workings. Sementara nak get familiar. Kalau awak dah familiar dah tengok pun dah boleh okay. Macam itu je kan. Dah memang tahu dah apa final answer. No problem. Tapi nanti orang akan question juga. Sebab apa yang berlaku kat dunia ni dia mesti ada sebab dia. Orang meninggal pun kita nak tahu sebab dia. So kalau awak bagi total force is so examiner nak tahu juga macam mana yang menyebabkan awak cakap itu force dia. Right. So this is the thing that can answer all the sabab musabab. The things happen. Okay. Kita tambah lagi kejawab, kita buat bentuk table. Alright, so you can, this is suggestion only. Okay, if you rasa macam you dah terror, then you may skip this step. Okay, if not, follow this step. Okay, so we have 3 vectors so that awak tak miss one of the vectors. So list down all the vectors that you have. So macam ni again 60 degree tadi dia arah mana. So kalau if you want to consider the angle tu tadi, you want to use the second method. Okay, so sini masukkan berapa masuk dia? 150 so dapat negatif macam tu. Okay. So do it properly one by one, then you write, calculate right so that nanti you tak serabut. Fizik walaupun macam serabut, but you need to do it dengan tenang. Okay, so now barulah kita tulis 0 to F1x, F2x kita adalah negative 15, F3x kita is negative 34.6. Make sure always check that this value synchronize tak? Panggil synchronize ke? Sama tak dengan yang tadi tu? Tu cerita dia yang paling penting. Sama tak dengan ni tadi? Sama rupanya. Semua memang akan dapat, awak kena dapat at the end negatif. Okay. So maksudnya awak dah, you are already in a right track. Okay. And then FY tadi, kalau kita tengok, okay, ada positif, ada negatif dan menang dekat positif. Alright. So we then find the magnitude for each component. And now still not finished yet because we want to find the resultant of the force. That one baru total for each component. Please don't you ever simply add the Fx and Fy without using this equation. Please use this equation to find the resultant of the forces. Okay, so Fx squared plus Fy squared the power of 2. Fx power of 2. Okay, and then square root both, add them and square root both, then you can find your resultant, which is your magnitude. Okay. Is it considered done? Not yet. Kita balik pada soalan kita, dia tanya apa? We go back to our question.
Read the question carefully. Apa soalan tu nak semua pula benda ni. Okay, magnitude and direction because here use word terms calculate. Okay, kalau here dia kata determine, then dia kata determine the resultant force. So even the question not mentioning to find the direction, when dia kata determine, then dah kena cari magnitude and direction. But here the terms used here is calculate. So calculate, you need to calculate magnitude and direction. So magnitude settle, so how we going to calculate the direction? Alright, so simply we use the theorem Pythagoras ataupun right angle triangle rule tu. Okay, so we use nama kita baru dapat magnitude dia. Barulah boleh lukis satu garis lurus. Tapi garis lurus tu kita tak tahu nak halakan ke mana lagi. Halakan ke sini ke? Ke sini ke? Ke sini ke? Ke sini ke? So we need to know the direction. So how we find the direction? We will use, selama je saya ni kau apa dah ni? 90. Lemak habis masa dah. Okay. Mana kata keluar pula. Okay, so we need to find the direction because this one baru dia punya magnitude. So how you find the direction? Inverse tangent. Okay, just before that I will introduce to you that the direction is tangent theta. How we get that? Tangent, kenapa kena tangent, kenapa kena tangent, kenapa tak boleh cos, kenapa boleh sin, kenapa tak boleh theta, kenapa tak boleh cos. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang ni dia tak semai lah. Yang ni is not about Fy, Fx lah. Yang tu awak tengok balik. Okay. Tapi kita ambil tangent sebab kita nak angle of resultant tu menghasilkan yang FR ni. Yang tu mudah lah. Dekat sini dah guna sin, kat sini dah guna cos. Ambil lah tangent pula. Macam tu. Alright, so here tangent Fy, inverse tangent Fy over Fx, then we get the direction. Negative 18 degree. How we explain this? Please don't leave it just like this. Dia explain tak? Nampak tak dia explain? Alright. So dia kata since Fx component is negative, so it is in this direction. Okay. Fy is positive in this direction. So the resultant must be somewhere here. Okay, so where is the 18 degree? So since again 18 degree tu, nampak tak ada apa tu? Negative. Means that dia kena 18 degree yang belah mana? Yes, so 18 degree dia kena at this side. Bukannya 18 degree this side. Okay, so we know that the resultant akan appear around here. Somewhere around here, but how we where should we place the 18 degree? So depends. If we the angle here is positive, then maksudnya kat sini lah positive angle tu. But here cannot be lah. So bila negative 18 degree, then you get this one. Or else for those that using, I'm not sure dapat angle yang terus mana. Okay. Boleh macam ni. Okay. Ataupun if you don't want to draw. If you don't want to draw. Okay. Awak rasa macam buang masa pula lukis komponen X, komponen Y. Alright. So you think that this is wasting your time. But you still need to explain this. You can simply use the other method. Okay. So the other method is cannot leave this just like this, okay? Okay. But you need to bagi yang complete lah. Okay, so yang ni 18 degree you need to plus dengan 180. Okay, so even you not draw the apa? You not draw this. You not draw this, but when examiners or when people see your angle,
Okay, so contohlah 180 sama 198. Okay, 198, negative 198, then people know. Okay, negative 198. Okay, alright. Okay, so dia maksudnya dia guna clockwise in this direction and your vector is in this direction, which is northwest, 18 degree, north of east, north of west, right? Gitu. Okay. Boleh. So it's up to you. So I give you the idea how to represent your final answer. Macam tu. Nak lagi smart ni, label lah resultant punya value kat sini 52.1. Nampaklah macam student medan Shikin sangat. Okay, macam ni. Ataupun boleh juga you present macam ni dia cakap kan, you present in positive angle pun boleh, even yang ni negative, but you want to present in yang clockwise. Anti-clockwise, okay? Anti-clockwise. So kalau anti-clockwise, macam saya cakap lah, if your prinsip memang angle tu kena dari zero. Ada juga orang yang prinsip lurus macam tu kan. So no problem. Cuma tolak je lah. Okay, so 180 you minus dengan 18 here. So you get your angle 162 angle. So kita dah tahu kalau positive angle, so you again your for angles your answer might different lah dengan your friend. Kalau your friend suka yang belah, dia tak kisah clockwise ke anti-clockwise ke, as long as dia kata ada jawapan tulis kat situ. Jadinya dia pun suka hati dia. Boleh juga. Okay, macam saya cakap tadi, kalau negatif 198 angle. Okay, degree. Kalau nak tulis yang positif 162 angle. Okay. Both is correct. Jangan pergi salahkan kawan awak pula. Nak tulis negative 18 degree boleh, but you need to draw where your angle at which quadrant. Dia jadi tertanya. Tapi bila awak dah tulis macam ni, so clear already. So kalau awak tak lukis pun, examiner akan terima lah. Sebab memang dah clear lah. Dah tahulah negative 198 tu kat mana. Okay. Macam tu cerita dia. Exercise. Okay, this one I leave it to you lah. Kalau nak buat boleh, saya tak paksa. Kalau ada masa boleh buat untuk to increase your understanding. Okay, saya provide jawapan juga tu. Not sure jawapan tu betul ke tak, mungkin ada yang salah. Kalau tak dapat tu, tengoklah, check balik lah. Okay. Ni lah. Okay, kalau nak buat some exercise, provide to you. So unit vectors ni, sikit lagi saya nak masuk, tak apa kita sampai ke 12 pun tak apa kan, tak apa ke? Okay, so unit vectors is when biasanya kita tak ajar yang ni, tapi yang ni adalah biasa yang ni awak dah belajar kat mathematics pun kan, yang ni saja apa untuk bukan remind, refresh sajalah. Okay, so yang ni awak dah belajar. Dia sebab ni apa? Unit vector dimensionless. Yang ni bila kita bahagikan dengan dia punya panggil apa, magnitude tu, dia akan dapat, suppose you get 1. Macam tu. So this is how you present, but again buku survey dia akan guna X, Y, Z. 3 component. So kita akan masuk sikit untuk dot product semualah. Okay, this one, if when we deal with 3 dimensions, so ada X, Y, Z. Tapi sama juga, nak cari resultant dia, squarekan semua, then you might get your answer. Yang ni lebih pada matematik lah, kita tak ada yang macam ni lah biasanya. Sebab kita terus pada application. Contoh macam contoh macam example ni pun tak payahlah buat sebab dia yang macam matematik, lebih pada matematik ni. Ni sebab saya ambil lecture note metrik ni. Sebab metrik dia belajar semua ni. Okay, kita masuk dot product terus lah.
Scalar dot product is why we call it as scalar dot product ataupun dot product. Dot product ataupun scalar product. Okay, why? Because the two vectors, okay, when two vectors we bukan add, we times. Okay, we dotkan dia. Okay, we not call it as a times. Okay, we dot. Okay. Contoh even kalau awak nak tulis work, okay, you want to find work. So work if equal to F dot D. F dot D ya. F dot D. So apa dia tak sama dengan times? Kalau FD dia FD je lah. FD saja. Kalau nak tulis FD saja kena ada berapa belakang ni? Kena ada cos theta. Sebab apa? Sebab ni boss ni dia ada angle. Okay, so nampak ni dia terpisah dengan angle. Dan syarat untuk wujudnya working ni, these two vectors must parallel. Okay, must parallel. So that's why we not simply use terms F times D. Okay. Contoh macam kita nak cari, let's say we want to find X displacement. So V times T. Okay. So since sebab apa kita boleh times biasa? Sebab T ni dia bukan vektor pun. Yang ni je vektor. So the direction akan same as this one je. So no problem yang ni. So memang dia dah seiring dah. Time tu dia tak ada no direction. So for this case we can use times. But for this case both is vector. Okay, so both vector. So both carry their direction. So and for some cases it might also zero. Contoh, let's say we have people, people bring, okay, carry, contoh, lift a box, okay, ground, lift a box, okay, so this is the direction of the displacement and direction of the force. So dia angkat ke atas, okay, ataupun angkat ke atas ni ataupun dia ada weight. So that is the force. So dia dah parallel. So it have work that dia buat. Okay. Bila dia berjalan, okay, the displacement is in this direction. Okay. When the people that just now leave the box, okay, they're moving, they jalan in this direction, okay, and the weight is in this direction. So do we consider these people buat kerja? No. So no work here because dia perpendicular here. The force not in parallel with the distance. So consider macam dia tak buat kerja. So masa angkat tu je dia buat kerja. Bila dia dah berjalan, the distance tu yang ni. Box tu moving in this direction. Tapi force tu adalah weight. Only consider the weight. Gitu. Okay, so tu simple analogy, okay, that I can give you why you need to understand about the dot product tu. So that's the different dengan yang macam kita times yang biasa. That's why bila ada dot tu maksudnya your W kalau nak tulis FD times tu kena ada belakang dia cos theta. Where we get this is from our trigonometry juga, from our vectors punya rule. Okay, so macam ni kan. Tadi. Okay, so projection B onto the direction of vector A. So macam mana nak bawa dia pergi sini? Nak bagi dia parallel ni. Okay, so again kita guna cara Pythagoras juga. So B cos theta yang akan parallel dengan A. B cos theta yang akan parallel dengan A. That is why A dot B, component of B parallel to A, ya. Ataupun vice versa pun boleh.
Okay, yang parallel dengan B apa dia? Macam tu. Okay. Right. So that's why we get A dot B is equal to yang ni pun boleh juga. Okay, both can. So that's why we will write it in this form. Okay. Ataupun BA gitu, right? So scalar quantity means that macam work tadi. Work ada direction? No direction. But it have positive, negative that you can explain about the gain and loss of the work. Sebab dia macam energy kan. This work is energy transfer. Okay. So scalar product is positive. Macam ni cerita dia. Memanglah dia tak ada direction. Saya cakap, okay, scalar quantity dia macam ni. Okay. But kalau angle tu, this angle, okay, between 0 to 90 degree, then product is positive. Okay. Kalau scalar is between 90 to 180, product is negative. Sebab kan kita nak masukkan dia ke equation kita, cos apa yang dia akan jadi negatif. Macam tu. Okay. So kalau 90 degree macam saya cakap tadi, yang kerja yang bila dia dalam bentuk dia parallel, W arah sini, the displacement in this direction, so it perpendicular. So the work akan equal to 0. Ni maksud dia. Okay, so kalau parallel macam ni, contoh, kalau work dengan FD tadi. Okay, so work, okay, salah. Okay, FD, wait. FD displacement arah sini tadi kan. Okay, so what happened to their work? Dia kata kalau case macam ni kan, case macam ni is kita refer to this case, which is the angle akan 180. So bila 180, kita akan dapat work yang negatif. Yang positif kalau dia memang sama, dia parallel kan, ataupun dia macam tu ke, nanti bila kita coskan dia dapat positif lah. Dia hidden dia adalah sebab dia cos lah. Macam tu. Sebab apa dia dapat macam ni? Kena hafal ke? Tak payah hafal. Sebab apa? Sebab kita masukkan dalam cos. Masukkan dalam cos 180. Tekan sekarang dapat apa? Tak ada dapat. Siapa ada calculator? Ke awak dah jawab kat situ? Negatif 1. Okay. Cos 150. Cos 150. Cuba. Sebabnya nanti jangan awak pelik pula kenapa dia terbit macam tu. Yes. Nampak tak ada apa? Ada negatif kat situ. Okay. So it's not magic again. Tak ada yang magic kat sini. So that's why dia kata yang ni, sebab tu saya cakap tak perlu hafal pun. Memang dia dah terus keluar kat calculator awak. Yeah. Okay, so maksudnya benda ni is just to explain the positive or negative yang awak dapat tu. Because maksudnya it represent that your work and your force and your displacement is not in same direction. Contoh, when it opposite direction but still parallel, it still can have work but negative. Bila negatif tu maksud dia macam tak buat kerja sangat. Boleh tak cakap macam tu? Tak tahulah. Okay, pandai je. Alright, macam itulah cerita dia. Okay. Cepat sikit lagi. Alright, now. Bila kita masuk 3 dimension, ini awak kena tahu jugalah. Bila I dot I, dia akan dapat 1. Sebab apa? Sebab I dot I tu dia parallel kan. So dapatlah 1. Tapi kalau I dengan J dia perpendicular, dapat 0. J dengan K perpendicular, dapat 0. Gitu. Boleh.
Adalah example, tapi yang ni dia example dia macam matematik sikit. So kita lupakan je lah kod ke. Yang ni boleh ke buat? Entah. Yang ni boleh tengok je lah. Dia macam nak yang tu sebab ini application yang kita physics tak adalah guna complicated yang macam tu sangat. Okay. Alright, now vector cross product. Okay. Yang ni pula we consider when when the vectors dia jadi 3 dimension. Which yang kita tak boleh explain on 2D plane. Maksudnya kita tak nak kena 3D plane which involve direction yang 3D lah. Okay, so maksudnya satu X, satu dekat Y dan your resultant resultant ke? Bukan resultant, your product. Your product tu, your cross product in Z direction. Gitu. So that one you need to use, we will use cross product. So some of the, kenapa tak keluar? Ke dah keluar? Okay. Okay, so we'll use right hand rule lah. This one nanti adalah dekat chapter belakang-belakang nanti. Bila awak masuk equilibrium nanti, torque semua tu kan. Okay. So, again, it is not the same like dot product. Because dot product, dia the product is scalar. So, no direction. So tak ada masalah, okay. So but this one, this is okay. But for cross product, okay, so you have A cross B. So kita akan ada magnitude dan juga angle of the direction, which is angle of the direction is between the two. Okay, contoh-contoh between the AB and the C. Macam tu. Bukannya angle yang between AB tadi ni. It's not this angle. Gitu. Okay. Ni macam-macam basit lah kalau cross product tu. You can use right hand rule. Okay, so contoh macam ni. Vector A, vector B. Then the product is vector C, which is upward. Macam tu. Itu cerita dia. That's why dia adalah cross. Going downward. So dia tak sama lah dengan A dot B, B dot A. Tapi dia tak, yes. Dia tak sama. Tapi dia jadi sama apa? Magnitude dia sama tapi the direction is not the same. Okay. Habis kita belajar. Okay, cuma yang ni sebabkan dia perpendicular, so dia akan hasilkan yang selain dia. Kalau IJ produk dia K, kalau JK produk dia I, kalau IK produk dia J, and vice versa lah. Ataupun when we consider the negative tu adalah negatif yang ni, yang ni. Negatif J dapat K. So ini terbalik pada dia kan. Okay. Since that one tadi mana kenapa dapat kosong? Sebab ni dia perpendicular. Bila perpendicular pula dia tak bukan. I dengan I dia bukan perpendicular. I dekat arah sini. So kita tak akan dapat value. Okay. So for this case, kalau the angle is 0, if the angle between both vector yang kita nak cari itu adalah at the same plane, means that we cannot find it. It will always equal to 0. Okay. Contoh paling mudah, F equal to ILB. I itu current, LB is vector. Tapi current tu dia berjalan dalam L. Betul. Okay. Berjalan dalam L. Okay, so consider kat situlah. Kat situlah hidden dia. Alright. Okay.
Yang ni pun tak adalah se-complicated ini ya. Kita punya fizik. Yang ni awak buat kat matematik je lah. Ni matematik. Okay. Ni sajalah tunjuk the derivation A cross B. Tapi kita tak guna se-complicated ini. Because we tend to use, kita guna sebenarnya tapi hiddenly. Kita tend to solve the equation algebraically. Betul tak? Algebraically. Kalau nak guna ini pun boleh sebenarnya. Contoh macam kalau ada 3 dimension kadang for that case kita dah ada macam tiga equation. So kalau guna yang ni pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi ataupun we tend to solve that problem algebraically je. Okay, kita tak gunalah kaedah matrix macam ni, calculus maksud saya. Kita prefer algebraic saja. Okay. Algebraically, right? Yang ni kaedah calculus lah. Okay, adalah exercise yang ni pun tak payahlah buat sebab ni matematik Tapi sajalah letak. Okay, so next lesson kita akan masuk ni. Discard. Okay, so okay ke kelas? Ke dah tertidur dah? Saya cakap seorang ke apa ni? Okay, so far so good tak kelas? Okay. Right, good. So I hope that you understand why I explain to you, sebab saya rasa panjang lebar saya explain. Sebelum ni saya tak adalah explain macam tu sekali. Biasa saya laju je. Tapi ni sebab kita dah semalam sejam lebih dah kita buat, hari ni saya pun buat sejam lebih. Hoping that you can understand. Saya pun dah explain detail semua. Dan mestilah ada sesuatu yang kena buat macam biasa. Dah bersedia? Ada soalan nak tanya? Yang scalar baca je lah. Yang scalar tu sebab nothing to explain. It's just magnitude. Macam tu. It's just number which you can plus dia macam tu saja. You can times dia macam tu saja. Dia macam number yang biasa. Macam awak dah belajar kat matematik, scalar tu gitu. So I'm not going to explain more about scalars lah, tapi at least please know the meaning of the scalar. Formula dia ke? Formula scalar ke? Maksudnya scalar product tadi ke? Maksud Aiman? Formula yang mana? Yang lalas tadi, okay. Scalar product tu ke? Scalar product tadi, you just need to know yang kalau vector A dot B equal to AB cos theta lah. Tu je. Tu je. Yang lain apa kalau nak ada ke formula lain nak hafal? Lepas tu yang macam cross product yang awak kena ingat dia AB sin theta. Tu je lah kot. Okay. Lagi any question kelas? Boleh tengok-tengok soalan tutorial dah. Sepatutnya dah boleh siapkan tutorial 1. Okay. Boleh.